взрывали жилые дома, обвинили чеченцев, хотя чеченцы не играли никакой роли в этом преступлении. Это было преступление Федеральной службы безопасности под руководством администрации Ельцина, чтобы поставить Путина в пост президента. Он думал, что Ельцин – это демократ. Они не имеют денег, они давали ему деньги, кредиты. И он начал первую Чеченскую войну. Запрошую Лауру Линдерман. Так, підтримуємо нашу панель голосніше, бо Лаура Ліндерман – старший науковий співробітник по Євразії і директор програм Центральноазіатско-Кавказького інституту. Ще раз прошу привітати. У нас буде декілька включень, але їх, власне, я буду оголошувати в процесі включення. Я запрошую Адама Боровського, перепрошую. Пан Боровський, громадський політичний діяч, представляє дружню нам країну Польща, яка, звісно, зараз є одним з ключових і лобістів розширення НАТО на схід. І коли я говорю на схід, то в принципі я маю на увазі, звісно, і на Північний Кавказ. Так само запрошую до панелі пані панна Франческо Бенедетти. Письменник, історик, представляє Італію, і таким чином разом з нашими онлайн-гостями ми з вами будемо мати весь спектр розуміння викликів, які стоять зараз перед системою безпеки, яка створилася після Другої світової війни, яка базується на власне НАТО, ну і наскільки критичним для того, щоб взагалі у всьому глобальному світі слова про мир були не лише словами, а безпека були не лише хорошим гаслом. Важливо, щоб на Північному Кавказі теж був мир, але не руський мир, а насправді мир, який будуть визначати самі жителі Північного Кавказу. Власне, пані Анно, дозвольте розпочати з вас. Я би дуже просив, в мене буде, ви самі знаєте, що краще б хотіли сказати по даній тематиці, але в мене, як в українського парламентаря, який досить активно працює з елітами незалежницькими Північного Кавказу, завжди цікавить фактично два питання. Перше питання, наскільки глибоко зараз суспільство в Польщі розуміє те, що Північний Кавказ, нації, які живуть на Північному Кавказі, є окупованими, є не частиною Росії, ну а відповідно будь-які їх намагання трактувати як руських, самі по суті є великою помилкою.
І чи є у вас, бо ми зараз у нас в Україні готуємо фактично закон про спеціальну політику щодо поневолених народів. Ну і зрозуміло, що перші, хто будуть користуватися цією політикою, це народи Північного Кавказу. Чи у вас в політикумі існує дискусія щодо необхідності окремої політики по поневолених народах Росії? Ну і якщо так, то на якому вона питанні? Тобто, резюмуючи, наскільки ваше суспільство розуміє проблематику Північного Кавказу сучасного, і чи є у вас дискусія стосовно виділення напрямку поневолених народів Росією в окрему політику? Дякую. Mr. Deputy, thank you very much indeed, ladies and gentlemen. Good afternoon. Please put your headphones because I'm going to speak English. Sorry for this. Well, deep is understanding. I am here in Kiev against all odds. After two Chechen wars, so many Poles engaged in supporting free Chechnya that we were able to adjust a large number of post-war real refugees, not economic ones, like sometimes happens. Similarly to perception of the nature of the war of aggression waged by Russian Federation against Ukraine. And it was kind of argument, but I will go deeper. Poland was under partitions for 123 years during numerous uprisings. Two of them were very famous. The then Tsarist regime of Russia used to punish Polish nobility participating in uprisings by sending them to Caucasus as privates to fight. Some of them used to escape and started to fight, for example, Circassian side. So my grandfather has been sent to Siberia twice, because after first return from Siberia, he started once more to fight against her. And there are many Polish, I would say majority of Polish families have this experience as well. It is deeply rooted within us. We were rebellious people and punished to be sent far away. One of founders of Polish state was sentenced to go to Buryatia. So that is why, since the first meeting of Free Nations of Post-Russia Forum, I was one of them. And very instrumental one was the late, unfortunately, quite recently, Janusz Bugarski, a person who clearly stated about near future being next stage of Russian rupture, so rupture of Russian state. Majority of Poles, vast majority of Poles, wish Ukraine victory, not negotiated victory, but clear, definite victory, meaning defeat of Russia. And then collapse, rupture of the empire that is, I would say, according to international law, has the questionable stages nowadays. We are here to discuss
Northern Caucasus and Ичкерия, surely, the Chechen Republic of Ичкерия, similarly to Tatarstan, were not willing to join the Russian Federation. So that's totally different situation, and many nations nowadays want to leave this federation. What happens next, we'll see. But certainly the topic sounds somehow fairly tale nowadays, like NATO strategic concept providing for Northern Caucasus somehow relationship, if not being inside. I have my second hat because I participated in preparatory stage to currently existing strategic concept picked by Jens Stoltenberg. I was part of NATO reflection group, the only one from Central and Eastern Europe. And actually, you may imagine that taking into account my views, these views were largely provided in many wording passages concerning Russia and security of broader Eastern flank. Dear Anna, thanks a lot for your previous job and hope the future job. And hope in some day we somehow will be witnesses of collaboration between NATO and Northern Caucasian Republic or region. Shortly on additional question, and after that we come to our colleagues. Does on a global level in NATO we need a special approach to people who now live in Russia as a captured nation? Because we with Oleg, with our colleagues working on global parliamentary assembly, day by day try to explain that not all Russia are Russians. And only due to European approach, if we have Buryats, Chechens, we have our nation, why they not are represented equally? And if we're talking about NATO, even contact with this representative of this nation are very complicated. So thus we need a special approach, and thus NATO needs a special approach to this issue. I think there are changes, although changes are probably very slow. It has been a wake-up call for many of elite representatives, also within NATO allies, variety of NATO allies. At the level of the European Parliament, as you know, we were able to arrange a variety of conferences before and after illegal, unprovoked annexation of Crimea. We used to be very, I would say, outspoken about the fate of captive nations following the American example. Surely Laura is much better than myself in elaborating on American history and support of captive nations. But certainly, with our limited possibilities, I think that predominantly countries of Central and Eastern Europe that are
already both NATO allies and EU member states were the forefront of support of nations that are still imprisoned within the borders of current Russian Federation, like it was within the Soviet Union. And I'm absolutely sure that the next stage of rupture is inevitable. Of course, very difficult to think about for representatives of regime in Moscow, not to speak about Kremlin, but also to many representatives of the Russian opposition living abroad, with exceptions, of course, also present here, by the way. So I think that overall we gain momentum, although it requires very meticulous work and goodwill of many people. That is why even retired, I stay engaged. Thanks for that. Really, I think it's dear Laura, it's a pleasure to have you here, because for us it's very crucial to understand what now in US as due to future of NATO, because we've heard a lot of discussion how these alliances now are effective and thus in the future even it will exist or not. But yes, US is a country which have maybe the most deep historical roots fighting for rights of indigenous people who have a week of indigenous captured nations, and Chechen was one of the first, and our nation in this shadow was Ukrainians, Armenians, but now it's independent nation, we're fighting for our freedom, but still, it's a pity that in Europe we still don't have that. I hope in the future it will be. And Anna said, very good scenario through the European Parliament we can do that. But what really now, which level of discussion, what really happened now in understanding of future of NATO and future of indigenous nation, first of all, North Caucasian ethnical groups and nations in US? Thanks very much. It's my honor to be here, and thank you very much for the question. I wanted to sort of propose my remarks as to how I sort of explain this to an American audience, and I, in fact, avoid the question of NATO specifically, and frame it sort of differently, which I think might be helpful for you all to hear here. So we generally, in Washington, at the Centralnoazиатско-Kavказский Institute, and I also am a senior fellow at the Atlantic Council as well. And so the view we try to present or explain to Americans who don't pay that much attention to the North Caucasus is that they sort of think of the Caucasus as this complex, far away area with a bunch of confusing conflicts and not a region of primary strategic importance. And so we say this view is outdated and dangerously so, and this is where we can see the facade of Russian control and its near abroad is crumbling and growing weaker. And there is no place you can see this more clearly right now is in the South Caucasus, which is a shift that many are failing to appreciate. And this is a direct precursor to the inevitable, but perhaps slower unraveling of Russian control in the North Caucasus. So if history is any guide, the consequences of this shift will land directly on Europe's security frontier, and this is where I can help us with that perspective, and my colleagues as well.
So I think many of you already understand this premise that Russia is weak and weakening, and the catastrophic war against Ukraine has acted as a great accelerator, putting Russia's finances under strain, hollowing out its conventional military, and exposing profound internal fragilities. And now this idea of a post-Putin eventuality is no longer a fringe discussion. The weakness is not a theory. We see the tangible results, as I said, in the South Caucasus. Consider the aftermath of the 2020 Nagorno-Karabakh War. Russia, bound by treaty to its ally Armenia, was unable or unwilling to prevent its decisive defeat, and Turkey moved resolutely into the space. It established itself as a primary security partner for Azerbaijan and a key power broker for the region, and Russia, needing Ankara as an economic and diplomatic lifeline to the world, had no choice but to accept it. This isn't a pivot, it's a capitulation. Russia, overstretched by its war of aggression in Ukraine and desperate for sanction-busting partners, could do nothing but watch. Just a brief pivot to Central Asia, I have to mention something quickly. Another pillar of Russia's supposed sphere of influence, we see China's massive economic and infrastructural expansion, which Russia passively accepts with cold comfort that at least it's not a Western power. But more tellingly, we see complex border disputes like the one between Kyrgyzstan and Tajikistan being mediated and negotiated without any input by Russia. They negotiated themselves with maybe some support from the Uzbeks. This is an area that Moscow had long considered its own backyard, and Russia was not present. The most stunning and underappreciated strategic change is happening between Armenia and Azerbaijan. For the first time in modern history, a major peace process in the region is not being mediated by Moscow, it's being mediated by Washington. A U.S. brokered framework provides for the transit corridor managed by a U.S. consortium with 99-year rights. This is a profound U.S. commercial and strategic foothold, achieved not through force, but through diplomacy, that Russia again was powerless to stop. Another game changer. Let's also maybe look at this in context. The losers are not just Russia, but also Iran, which sees a US-managed corridor on its northern border. The winners, United States, Turkey, and this east-west middle corridor that includes Central Asia and the Caucasus, completely bypassing Russia. It's a very significant geopolitical realignment in the region, and it's happening entirely without Moscow. Turkish and other international businesses already see the shift and are moving accordingly. So let's move quickly to Georgia, because I know everyone's wondering about Georgia. It appears that Russia's influence is increasing, and this is an illusion of strength. It isn't the case of Russian strength, but of Russian opportunism. Moscow isn't being proactive, it's benefiting from a default alignment, an ambivalent tilt away from the West by Georgia's ruling party, which is deliberately seeking closer ties with Moscow. It's a political pivot by Tbilisi, not a strategic victory for Moscow. This pro-Russian stance in Tbilisi is a house of cards. It's a political maneuver by a single ruling party, one that's increasingly at odds with its own population. There remains a strong, deep public demand for democratic governance and a European future in Georgia. This is not a stable alliance. It's a temporary arrangement built on the fragile foundation of a government that's alienating its own people and its traditional Western partners. It's a symptom of Russian weakness, not a sign of strength. So this brings us to the question of how can this not influence the North Caucasus? And this answer lies in the ironclad rule of Russian history. Russia has always depended on control of the South Caucasus to hold the North Caucasus. The two are linked. Look at the 19th century. How did the Russian Empire finally, painstakingly conquer the independent peoples of the North? They did it by pacifying the South first, Georgia, Armenia, and Azerbaijan, and using that territory as a strategic and logistical political base from which to wage the brutal decades-long war against the North. And again, look at the 1990s, more recently, while Chechnya existed as an independent state, where did Russia expend immense diplomatic and military energy? Again, in the South Caucasus. Russian strategic doctrine has always held that to control
control the north, you must first secure the south. So let me wrap up with, if Russia is definitively losing its grip on the South Caucasus and being replaced by Turkey, China, the United States, what does it mean for control of the north? It means that very foundation is cracking. Russia's rule in the North Caucasus has long been a tinderbox managed by three pillars: mass securitization, massive budgetary transfers, and personalistic patronage networks. Today, all three pillars are crumbling. First, securitization. Russia's most capable military and intelligence assets are not in Dagestan or Ingushetia or Chechnya. They're bogged down and bleeding out on the fields of Ukraine. Second, budgetary transfers. The money is tightening, and the cash used to buy loyalty of regional elites is slowing to a trickle. And third, patronage networks, which is the most critical pillar, and they are fraying. The linchpin of the entire system is, of course, Zirov, and his loyalty was never to the Russian Federation, but it was directly to Vladimir himself. So I could go into the details here, but let's just quickly look back to Kyiv and Europe, which is that, as this conference rightly states, the North Caucasus is not a periphery. Russia uses its Black Sea assets to project power into the Middle East, Africa, and beyond, and control of the Black Sea will determine the outcome of many conflicts in the region. And these dramatic, rapid shifts we see in the south are a preview of the slower, but just an inevitable shifts that are coming to the north. That's why the US and Europe need to pay attention now. We cannot be reactive. We must be prepared for the implications of this unraveling. The objectives of the conference are the correct first steps. We must align the strategies of Ukraine and the European Union. We must move beyond discussion and develop concrete tools for policy of de-occupation and de-imperialization. And we must build a sustained international coalition like this one to support the rights of the peoples of the North Caucasus and embed this Caucasus track into Europe's core security doctrine. So we must be ready to help the future. Thank you very much. Thanks a lot, Laura. It's really crucial for us when our colleagues from European country and from US talking about decolonization, because really in post-Soviet circumstances, then Soviet Union created a vision that Britain have colonized Thailand, have colonized other countries, have colonized, but Russia don't have. Yeah. So in reality, de-imperialization, decolonization, it's a way to build a long-term peace in our region. So thanks for this very, very necessary stress. У нас є можливість заслухати не лише одного представника, власне, Сполучених Штатів. Це досить чудово, тому що нам справді важливо, щоб в країні, яка є фактично так несучою конструкцією Північно-Атлантичного альянсу, у нас было якомога більше партнерів по деколонизации, деимпериализации. Здравствуйте. Я хочу вас приветствовать. К сожалению, я не могу быть с вами сейчас в Киеве, но надеюсь, что мы будем встретиться многими из вас в ближайшем будущем в Киеве. Но сейчас мы размышляем над вопросом, какие уроки, опыт Чечни для Украины. В самом деле, я думаю, что они есть, они важны, и стоит для нас о них думать и упоминать. Первый, который придет к голову, это факт, что никакой договор с Россией имеет значение, если это зависит от добровольного соблюдения русской стороны. И на это надо настаивать. Мы имеем прекрасный пример.
договор между Чечней и Россией в 97 года, где оба стороны обещали решить спорные вопросы между ними мирным способом. Но слова были определенные, они были ясны. Ну, что делала русская сторона? Они просто взрывали жилые дома, обвинили чеченцев, хотя чеченцы не играли никакой роли в этом преступлении. Это было преступление Федеральной службы безопасности под руководством администрации Ельцина, чтобы поставить Путина в пост президента. Но здесь тоже важно обратить внимание на техники. Как они могли сказать, что любой договор недействителен. Всегда можно организовать провокации, создать ситуацию, где кажется, что они не нападают, но защищают. Поэтому любое соглашение в будущем должен это иметь в виду и должен быть абсолютно независимо от их доброволей для соблюдения. Я думаю, второй урок чеченского опыта – это что для России индивидуальный человек абсолютно не имеет никакого значения. Факт, что сейчас они посылают тысячи глупых, неинформированных, зомбированных людей на неизбежную смерть, это было все предсказано, когда они взрывали жилых домов в 99 году. Как было возможно для Запада терпеть такой режим и стараться с ним иметь плодотворное и добрососедское отношение, трудно представить, особенно с задним взглядом, но даже тогда. Но это вообще что-то, которое мы, когда мы смотрим на будущее, должны иметь в виду, что эта страна, Россия, где не только чеченцы и украинцы, но сами русские не имеют никакого значения, их жизни не имеют никакого значения. И когда Украина объясняет ставку в этом конфликте, это первый, который надо упоминать. И, наконец, я думаю, что чеченский опыт дал нам ключ и способ покончить с этой войной. Мы это видели во время Первой Чеченской войны. Когда для Ельцина стало выгодно, он сразу же покончил с этой войной. Когда он понял, что его не переизберут в 96 году, и не только покончил с войной, но преждевременно эвакуировал Чечню. Но, естественно, Путин не беспокоит по поводу переизбрания. Он может это все организовать. Но все-таки техника и подход то же самое. Когда Путин понимает, что это в его интересе покончить с этой войной, когда он стоит перед выбором между возможное выживание и неизбежное уничтожение, он будет выбрать возможное выживание, и он будет это делать быстрее и более окончательно,
чем мы сейчас можем представиться, полагая на возможности государственный телевизор преподносить любой результат как грандиозную победу. Все-таки мы имеем фактически вопрос конфликт цивилизаций. С одной стороны, идея и люди, которые считают, что человек это просто расходный материал. И те нации, люди, которые хотят расстануть с этим и создать цивилизованные условия для выживания и в дальнейшем процветания. Поэтому нельзя игнорировать чеченский пример. Важно понимать, что случилось с Чечней, и взять новые уроки. Это может нам годиться в будущем. Спасибо вам за то, что вы меня контактировали, и я желаю вам всего самого лучшего и большой успех, и что мы видимся скоро. До свидания. І справді ми, на жаль, живемо в історії упущених шансів. Бо якби Захід вчасно зреагував на ситуацію в Придністров'ї, Чечні, Грузії, інших конфліктах, спровокованих імперіалістичною політикою Росії, а не бачив в Росії великій путінській, єльцинській, централізованій Росії рішення, а не проблему, то, напевно, би не було б війни в Україні, а Україна би межувала з демократичними державними утвореннями, які зараз знаходяться на території Російської так званої Федерації. Та є народи, які насправді дуже активно включалися в переконування Заходу про те, що велика Росія – це великі проблеми, середня Росія – це середні проблеми. Демократична Росія можлива в межах і спосіб, який вирішить, власне, росіяни, давши можливість або примушені дати можливість іншим народам вирішувати, як їм жити з росіянами поруч, як сусіди, як члени Федерації чи інше. І зрозуміло, що польський досвід і наші польські партнери в даному питанні набагато ближче і глибше розуміють. Вже пані Анна про це говорила. Мені маю за честь запросити пана Адама Боровського, громадського діяча і політичного діяча, поділитися своїм баченням, як Європа, як НАТО має співдіяти і працювати з народами Північного Кавказу, з Північним Кавказом як регіоном. Я хотів... Добре? Извините, что я буду говорить на русском языке. Это язык нашего врага. Только я жил в коммунизме, они английского не учили. Они хотели учить российский язык. Я не хотел учиться, но потому плохо говорю. Много понимаю, а плохо говорю. Извините, будут ошибки какие. Слушайте, я воевал с коммунизмом, сидел в тюрьме. И никогда не верил, что я свою родину увижу свободно. Не верил. Я думал, что еще так, как Буковский, как Линии, будут сидеть в тюрьме очень много лет. Я увидел. Сидел только 2 года, потом в 1989 году мы получили независимость. Я в этом году не знал, что есть такой народ, как Чечения, живет на Кавказе. Я услышал о нем в 1991 году, как Джокер Будаев объявил независимость. Как я радовался. Ой, потому что это враг моего врага, мой друг. Да, это и так есть.
I kiedy Sowiecki Союз rozwalił się, ja думал, że все мир uzna Czeczni jak nieswobodne государство. Nie uznał. Niczego nie nauczył. On думал, że Jelcyn to demokrata. Oni nie mieli денег, они давали ему деньги, кредиты. И он начал первую Чеченскую войну. Europa winowata za tę wojnę. Ona winowata. 1,5 года tylko była ta wojna. I Czeczenia победила bandycką armię rosyjską. Bandycką. 1,5 года tylko. Потому что Россия, она сильна страхом других. Она слаба, она сильна страхом других. Вторая война 10 лет длилась. 10 лет. Маленькие 16,5 тысяч километров квадратных. На этой земле стало 100 тысяч русских войска. И эта война длилась 10 лет. Я думал, как может 170 тысяч русского войска хотеть захватить государство, которое есть на 603 километра квадратных. И у них такие солдаты, как я увидел в телевидении, солдата, который разорвался, поехал русский танк, а он был на мосте. И он отдал свою жизнь за свою родину. Я думал, от первого дня я верил, что Украина победит Россию. От первого дня. И в Польше то говорил всем этим ученым, умным людям, которые говорили 2 недели, 3 недели, Украины не будет. А я от первого дня говорю, она победит Россию. Победит Россию. И я в этот день стал около Ахмеда, моего друга, моего брата, в Брюсселе, когда он говорил, мы будем войска чеченские на Украине делать. Слушайте, мое сердце каждый день бьет для Украины. Каждый день бьет для Чечни. Я почетный консул Чеченской Республики Ичкерия, и я почетный гражданин. Я хочу еще, я верю, тоже я своими глазами увижу свободную Ичкерию. Я хочу поблагодарить Верховную Раду, поблагодарить, целым своим сердцем поблагодарить, что она узнала территорию Чеченской Республики Ичкерия за территорию оккупированную. Gdyby w 1991 году хотя бы одно государство узнало Чеченскую Республику Ичкерия, не было бы войны в Чечне, не было бы войны. Только надо было знать, что это не внутренняя справа России, только международная. Россия это империя зла. Россия это империя, это тюрьма народа. И она никогда в жизни не сделала с никем договора. Она умеет только убивать и захватать земли своих соседей. Только так. Трамп, не знаю почему, он не понимает это, что не надо сидеть с Путиным, убийцей. Путиным. Не надо, он никогда договору с никем, это слов не брак, не узнал. Это для него это только папир, бумага, ничего больше. А он думает, Трамп думает, я не знаю, что учат на этих университетах wszystkich западных. Там много ученых, учатся они все глупые, они не знают России. Мы, поляки, это хорошо знаем, хорошо. И мы знаем, что не надо... Слушайте, меня жалко и стыдно, что польский парламент
że Poliaki, na ten naród, który najpierw w pierwszych 123 goda боролся za swoją swobodę. My pouczyli w 1918 году. Potem pouczyli после Второй wojny, my nie pouczyli swobody. Nas захватил Советский Союз. I my też z nim боролись. No, nie z оружием, ale do turmy my szli. Da? I wygrali. Słuchajcie, chciałem na koniec сказать. Ja nie знаю, kto Trumpowi to skaże, że Ukrainie nada dać все государства, które хотят от себя сказать, демократичные, którzy хотя бы узнают себя за демократичных, которые хотят мира, они должны все свои оружия дать Украине. Трамп, значит, Америка потеряла миллиарды денег в Афганистане, в Иране, во всех местах, в разных государствах. И ничего доброго за это не было. Tu na Ukrainie może być очень большое dobro. Оружие dać, деньги dać i Ukraina wygra, Rosja rozwali, 100% rozwali. Narody będą swobodne, będzie mir we всем мире. Надо это сделать. Но я в Польше всем тем дурным политикам говорю этим. I chcę, żeby oni uznali Czeczeńską Republikę Ичкерия. Извините за мой язык. Я свой доклад большой дам организаторам, żeby oni znali, że ja wtedy wszystko rozkażę, co mi na sercu gra. Ale dopóki będę żyw, буду поддержать Чеченскую Республику Ичкерия и Украину. Bo Polska pierwsza uznała Ukrainę, jak Sowiecki Союз rozwalił się. Ameryka jeszcze nie chciała uznać. Ona uznała, oni mają atomną broń, nada im zabrać tę broń, to my uznamy. A Polska uznała pierwsza Polska uznała. I nada między Polakami i Ukraińcami, żeby była drużba. Żeby była drużba, bo mamy wraga, jednego wraga, Rosję. Proklatą Rosję. Niech żyje drużba polsko-ukraińska. Niech żyje swobodna Czeczeńska Republika Ичкерия. Ja wierzę, że ja uwidzę swoimi głazami. I chwała herojom, którzy teraz wojują z Rosją. Дуже дякую, пане Адаме. Ми всі віримо, що у вас буде можливість відвідати незалежну Чечню, власне, скористатися чеченським громадянством. Тоді, коли на Північному Кавказі будуть вільні і незалежні державні утворення. В нас з вами є можливість послухати також позицію представниці Балтики, а саме раси Юкнявічене, на даний момент, власне, європарламентаря, а в недавньому колишньому міністерки оборони Литовської Республіки. Литва, як і навіть формально, Росія намагалася включити Балтійські країни у свій склад, хоча Захід цього де-юре не визнав. Відповідно, як тільки були проголошені незалежність всіх трьох Балтійських країн, спадковість їхньої незалежності була визнана Заходом. Нам, на жаль, не так повезло. Я, власне, нагадаю момент, про який згадував пан Адам, коли представники Сполучених Штатів, президент приїжджав до України і відмовляв Україну проголошувати незалежність. Дуже добре, що ми не послухались, і війна з Росією почалася набагато пізніше.
Бо насправді, скоріш за все, просто українці в черговий раз би воювали як російські солдати з Західним блоком з НАТО, ймовірно, з тими самими країнами на Балтиці. Колоніальна імперія не може не розвиватися, коли вона не рухається назовні, коли вона не завойовує нові землі. І поки ми підключаємо пані Расу, пані Анна хоче додати. One word, Rasa Yukrechena is a signature of Lithuania's independence. Є такий дуже почесний статус, скажімо, підписант незалежності, проголошення незалежності. Пані Раса, дякую пані Анна, що наголосила, є, власне, однією з людей, хто підписував незалежність, відновлення незалежності Литви. Прошу. Dear colleagues, dear friends, it is a great honor to address all of you gathered in Kiev today. Today's discussion about the North Caucasus is not just about geography or strategy. It is about history and about learning from it. This year marks 31 years since the first Chechen War. It was a moment that revealed with terrible clarity the true nature of Russian power. Now we have pleasure to give possibility to speak for Franchesco Beninetti from Italy. It's really necessary for us to understand how a big country, one of the motor of European Union, who have a pleasure not to have borderline with Russia as our country and don't have so much neighborhood, but still see perspective of NATO, North Atlantic Treaty Organization, and the Northern Caucasus and all territory which now named Russia Fake Federation in the future as partners, I hope, for us in global security sphere. So, floor is yours. Thank you. Before I begin, allow me as a European citizen to remember the soldiers and civilians of Ukraine who have fallen in defense of the gates of Europe. Their courage has redrawn the frontier between tyranny and freedom, and their sacrifice will be forgotten never. When history looks back at our century, we will remember that the defense of Kiev was the moment when Europe rediscovered its soul. It was here that we all understood that peace is not inherited, it is won, and it must be defended every day. 3 years ago, the Ukrainian parliament recognized the Chechen Republic of Ичкерия as a territory temporarily occupied by the Russian Federation. It was an act of courage, but also of truth. Because the Caucasus is not merely a natural frontier, it is the outpost of the last colonial empire in history. For the European order to be complete, it must resolve what the collapse of the USSR left unfinished. The liberation of that part of Europe forced it to exist as a colony of an empire that defined itself, above all, as anti-European. There will be no future European security as long as the North Caucasus remains under Russian occupation. The imperialization of Russia is not a risk, it is the very condition of peace. The article by the Minister of Foreign Affairs, which brings us together today under the title "The North Caucasus as Europe's Security Frontier," captures a decisive point. The Black Sea and the Caucasus are no longer Europe's periphery. They are the backbone of the new Eurasian order. Since the outbreak of the war in Ukraine,
the hierarchy of global priorities has changed. The taboo of the use of force has been broken once and for all. Sanctions and logistical blockades have become a permanent instrument of statecraft, and competition for ports, straits, energy, and digital routes has replaced the old notion of geopolitical balance. Today, security is not measured only in troops or ton of steel, but in the resilience of infrastructures and the freedom of patchwork. And on this map, the North Caucasus and the Black Sea are the node through which the sovereignty of an entire continent passes. The Kremlin knows this well. Losing the Caucasus would mean losing the ability to project power into the Middle East and Africa, to control energy routes, and to threaten Europe from the southeastern flank. That is why it keeps the region in a state of managed turbulence, exploiting minorities, fueling frozen conflicts, and reactivating ethnic detonators built with diabolical precision in Stalin's time. This is no coincidence. It is a structural strategy of permanent destabilization. To liberate the North Caucasus will mean breaking this circuit, cutting the military chain that links Moscow, Crimea, and Syria, and restoring to Europe control over its circle of security from the Baltic to the Caspian. Above all, it will mean closing the last door through which Russian imperialism can still breathe. Yet, the liberation of the Caucasus is not only a matter of strategy. It is a matter of memory and justice. The Russo-Chechen wars were not merely regional conflicts. They were the laboratory of contemporary Russian imperialism. The rehearsal for what would later be repeated in Georgia, in Syria, and finally in Ukraine. Grozny was the place where the Russian Federation learned it could annihilate an entire people in the difference of the world, and Europe then remained silent. In Grozny, Europe committed moral suicide, losing from the start the opportunity to give itself an historic mission. The decision of European chancelleries to treat the invasion of Chechnya as an internal Russian affair was the seed from which all subsequent tragedies grew. Because every unspoken injustice becomes, sooner or later, a precedent. The Ukrainian resistance has redeemed that silence. It has reminded the world that the freedom of nations is the very condition for the existence of the European civilization. The recognition of the Czech Republic of Ичкерия by the Ukrainian parliament has given Europe the opportunity to redraw a new geography of freedom. From the Baltic to the Caucasus, every liberated nation reduces the borders of empire and expands the borders of Europe. Every flag regained in independence is a fragment of the same moral revolution that Europe needs to define itself, once and for all, as a single nation. Today, Europe has understood the magnitude of the error it once made. By granting Russian imperialism the space and time to grow strong and threaten again. Now Europe is strong in intention, but poor in destiny. And without a moral purpose, the new unification of the continent will remain incomplete. And that purpose is clear: to close the era of empires and open the era of one great European republic whose mission is peace through freedom. The de-imperialization of Russia is not merely a political objective. It's the opportunity for Europe to rediscover itself as a civilizational actor. This leads to an inevitable question. How can the liberation of North Caucasus be integrated into NATO's and the European Union's new security strategy? I propose three directions. First, political and diplomatic recognition. The occupied republics of the Caucasus must be recognized as political actors in the Western dialogue. A permanent forum for the de-occupation should be established, where a representative of the Caucasian nations
can sit at the same table with Ukraine, Poland, the Baltic states, and members of the European Union. Only then can we begin an orderly post-Russian transition process, based on the right to self-determination and the prevention of internal conflicts. 2. Strategic integration. The North Caucasus must be included in the new Euro-Atlantic security architecture as a priority area. This means supporting alternative infrastructures, strengthening the region's energy and cyber resilience, and building permanent channels of information, diplomatic and humanitarian cooperation. Third, a European cultural renaissance. Because freedom alone is not enough if it does not become a shared culture, one capable of transcending state borders. Europe must adopt the people of the Caucasus as part of its own identity, not as a periphery, but as a shared cradle of civilization, and foster the condition for these people to adopt Europe in return. Today, Europe lacks the linguistic and cultural tools to open an authentic dialogue with the people of the Caucasus. In my work as a historian, I have personally witnessed how the language barrier prevents Europeans from integrating the Caucasus into their shared history, and how it prevents the Caucasians from doing the same. I have seen how this cultural divide has produced deep misunderstanding. Western Europeans saw in Chechen patriotism and Islamist insurrection, while Chechen fighters saw in Europe a soft body incapable of action. Bridging this gap is something we can begin to do now, with modest means, without expecting immediate results, but creating the preconditions of what, when circumstances allow, the Caucasus can conceive itself as part of Europe, and Europe can conceive Caucasus as part of itself. Let me conclude. Every great endeavor requires a mission. Ours today is the final liberation of Europe. It is not about punishing a nation, but about honoring a principle that no people should ever again live in slavery. And for this, we must look at the North Caucasus not as an unstable periphery, but as the future heart of Europe's rebirth. For there, among mountains that for centuries have seen people resist, erring only with their courage, lies the promise of a continent finally united by one single word: freedom. And freedom, ladies and gentlemen, is not defended by arms alone, but by the courage to recognize its price and the strength to pay it. And in regard of this matter, Chechens and Ukrainians today are our best teacher. Thank you. Та, шановні колеги, дякую всім панелісткам за власне такі важливі акценти. Перед тим, як перейти до невеликої серії, в нас є час на запитання до панелістів. Спробуємо зробити нашу панель більш інтерактивною. Я, як заступник голови тимчасової спеціальної комісії, хотів би наголосити на кількох речах, які, напевно, будуть вже більш глибше розкриті в наступній панелі про нормативний трек права народів до окупації, міжнародне право. А саме, що Україна зробила в пріоритизації Північного Кавказу як того регіону Російської Федерації, який насправді є максимально потенційним і вже дієвим партнером для нас. І дуже сподіваємося, що в майбутньому для НАТО і для всієї Європи. Так, справді було прийнято цілий ряд Верховною Радою постанов, резолюцій, які фіксували наявність імперської політики Росії. Перша з таких постанов, використовуючи міжнародне право, визнавало право поневолених народів на суверенітет, на створення власних державних утворень за їхнього бажання. І дуже прикро, що на рівні
Організації Об'єднаних Націй. Зараз це питання фактично замовчується. І досить часто, коли ми, як українці, у співпраці з нашими колегами, зокрема із представництва чеченських організацій, які борються за незалежність, за відновлення незалежності Чеченської Республіки Ичкерия, виступаємо на міжнародних панелях, завжди потрібно звінчувати про те, що підтримуючи народи Кавказу, підтримуючи інші поневолені нації, ми не пропагуємо сепаратизм. Ми даємо право тим, кого колонізували, тим, кого знищують. Власне, величезна кількість російських солдат, яких як м'ясо женуть на війну в Україну, є представниками поневолених націй. Після того, власне, було визнано Чеченську Республіку Ичкерия окупованою, а відтак такою, що має всі права відновити свою незалежність. Наступним етапом, власне, в лютому 2024 року була аналогічна резолюція по геноциду інгушського народу і право на самовизначення. І на даний момент остання, але я переконаний, що це процес, який триває. 9 січня поточного року було прийнято резолюцію про визнання геноцидальної політики стосовно черкесів і адигів. І так, вона вчинялася починаючи Російською імперією, але дуже важливо показувати, що незалежно від того, як називається це утворення, Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація – це все одно колонія, яка знищує тих, до кого може дотягнутися. І нам спільно, і я дуже, власне, дякую організаторам, нам потрібно добиватися, щоб Захід це розумів. Ми маємо просто чудових партнерів, і пані Анну, і пані Лауру, і пана Адама, і пана Франческо, всі, хто виступав, які можуть нам допомогти сформувати позицію, що право на самовизначення поневолених народів – це не проблема, це рішення для встановлення довгострокового миру і розширення кордонів безпеки, про що говорив, власне, пан Франческо, настільки далеко, наскільки ми можемо. Демократія не може так само стояти на місці, вона має поширюватись, вона має розвиватись. І це величезна трагедія Західного світу, що не побачили на Кавказі незалежної Ічкерії, демократичної, цивілізованої держави, яка, незважаючи на свої розміри, ефективно протистояла неоімперії. Тому мусимо виправляти історичні помилки. На жаль, зараз це виправлення відбувається в Україні, бо наступним суб'єктом своєї агресивної імперської політики Росія вибрала саме Україну, але ми шалено вдячні нашим партнерам з поневолених народів, які воюють в лавах української армії, чеченському народу перш за все, тому що це народ, який нам прийшов на допомогу ще в 2014 році, і з того часу ми пліч-опліч виборюємо і нашу, і вашу свободу, як колись боролися українські повстанська армія. Колеги, у нас з вами є 13 хвилин для того, щоб мати можливість задати будь-кому питання в панелі. Я бачу вже першу руку, прошу. Представляйтеся і одразу кажіть, до кого у вас питання. Доброго дня. У меня є прохання, буде питання, щоб кожен висловив свою думку. Всі, які, скажем так, в трибуне. Меня звати Гусейн. Я действующий военнослужащий с военно-политическим, военно-командным и финансово-экономическим образованием. И более 60-летним жизненным опытом. Я всецело приемлю то, что вы говорили. И на планете Земля, когда человеческого вроде бы в 21 веке происходят такие трагедии,
которые недопустимы. И говоря о том, что истории трагедии чеченского народа и украинского народа, мы тут приводили различные цифры, говорили о 300 тысячах потерях, 42 тысяч детей чеченских. На сегодняшний день украинские дети гибнут, мирные жители гибнут. У меня таке запитання. Як ви відноситеся до того, що той агрессор, который является убийцей, те, кто стоят у руля страны-агрессора, их дети спокойно живут в деяких странах Евросоюза, Англии и Америки. Как вы до всего относитесь? Как уважаете? Может быть, войны прекратить через них? Воевать можно, вооружаться можно. Я как военный человек скажу в первую очередь, что военный человек всегда против войны, потому что он пойдет на войну. А пойдет на войну, он будет убивать, будет таким же преступником в чужой стране. Может, через этих детей можно повлиять на этих, которые являются убийцами. Вот вашу думку я бы хотел почути. Дякую. Well, it is certainly quite complicated. So we have to be very clear. I am from the outset. I must say that here I heard about a positive example of the agreement signed between the Russian Federation and independent Chechen government, the Republic of Ичкерия. Yes, it was a very positive sign, but we see the following things and stages. And my opinion is that taking into account the nature of the war Russian Federation waged against Ukraine, it has to be clearly defeated. And with the help of the collective West, of free world, because otherwise it is extremely difficult. It has to be extremely difficult to ensure security of whole region, if not farther, because the stakes are really high. Those who started this war are responsible for perpetrators of the war of aggression. There is a gap in contemporary international law, and many nations, many experts work on this. It should be filled. We do not accept impunity. And we should be firm in this. When we speak about nations regaining their independence, we have to know the ways or the model of operation of Russian Federation, of the regime. It is first destabilizing territories or areas or even whole countries. Then there is hybrid war or hybrid measures, then ethnic cleansing and terror imposed, and then they start to speak about self-determination after ethnic cleansing. So we have a lot of international issues to solve, and we have to be quick. Together with Raza, we used to work on this, and I'm sure that European Parliament continues this work. So eradication of impunity for both crime of aggression and war crimes is of utmost importance. Адам? Я хотел, могу сказать, моему другу военному сказать,
у вас нет выхода, дорогие. Я тоже бы хотел мир. Только Россия не узнана. Я не верю в все договоры с Россией. Не верю. Для них это есть ерунда. И придет момент, все договоры пойдут в мешок. Есть только у вас теперь есть такой шанс выиграть, победить Россию. Только такие. Albo pójść być rabem Rosji. Taki tylko wychód. Wy nie możecie przegrać. I потому ja Poljak, mój syn Poljak, mnogo Poljaków każdy dzień pomaga. Każdy dzień. I żałka mnie, że te polityki durneje chcą za waszą spiną doговорить. Oddamy Krym, oddamy Donbas, oddamy Ługańsk. Tylko był mir. Co сделал Chamberlain z Hitlerem? Oddał Sudety Czechów. I był mir? Nie było. Hitler poszedł dalszy. Jak oddacie wy, Ukraińcy, będziecie согласны oddać Krym, oddać Ługańsk, Donbas, Putin nie stanie. On nie stanie. Znowu będzie gaz i neft na zapad. Znowu получи miliardy денег, miliardy, będzie znowu silny i znowu udari. My теперь такой mamy szans, żeby Rosja rozwaliłaś. Bez этого мира не будет. Albo my все, вы первые, мы вторые будем их рабами. Потому держим разом. Я знаю, что много людей погибло. Меня жалко, что у меня 70 лет. Bo ja bym poszedł na wojnę z ruskimi ubийцами. Dla was, dla mnie никак wychoda. Tylko albo rab, bycie rabem, albo Россию развалить. Я прошу прощения, но я не это имел в виду. Я сам воюю, и мои дети воюют за Украину против России. Так, у меня другой вопрос. Так, ми вам дуже вдячні. Агресор, дети живут. Так, перепрошую, давайте ми не будемо зараз, перепрошую, не давайте, будь ласка, мікрофон, не давайте мікрофон. По-перше, в нас закінчується час. По-друге, я з шановним паном військовим надзвичайно згоден в одному. На Заході не тільки діти, на Заході всі гроші, всі активи, всього російського керівництва. І в мене питання не до колег, які сидять в цій панелі, вони точно за нас, і вони би, напевно, задіювали всі інші механізми. Але банальне блокування доступу до цих всіх ресурсів, не наживання на цих ресурсах, повірте, це би діяло більше, ніж навіть якісь кроки стосовно їхніх дітей. Тому що жадібність в них переважає будь-які батьківські інстинкти. І кожного разу, коли ми приїжджаємо в Відень, Вену, в Центр міжнародної політики, в міжнародній організації і бачимо російських громадян, які працюють в секретаріатах цих організацій, а Організація безпеки та співробітництва Європи не може звільнити заручників своїх співробітників в Росії, то про яку безпеку, в принципі, може йтися? Не веселий, але, напевно, висновок нашої панелі може бути наступним. Ефективності НАТО без співпраці і розширення роботи з народами Північного Кавказу, з поневоленими народами Росії, на жаль, не буде. Без нашої свободи не буде демократичного, безпечного середовища. Наше з вами спільне завдання – переконати Захід, перестати вагатися, перестати розмірковувати, а почати діяти. І почати діяти можна, в принципі, вдарячи по тому, що є у вас. По російських кривавих грошах, по російських кривавих інтересах,
щоби, власне, втікачі, так звані хороші русські, не ховалися, не мали можливості ховатися в Європі. Тоді справді буде співпраця між Північним Кавказом, між Україною, між країнами НАТО, не на словах, не лише в думках тих, хто розуміє глибину проблеми, а насправді достатньо глибоко. Ми у Верховній Раді дуже дякуємо за оцінку нашої роботи. Ми, звісно, присутні тут хотілося б, щоб вона була швидше. Активно працюємо з Офісом Президента, з Кабінетом міністрів, щоб якнайшвидше прийняти базовий закон, який би нам дав можливість визнавати поневолені народи, визнавати їхніх представників, ставати разом з ними їхнім голосом на міжнародній арені. Тому я дуже з великим проханням звертаюся до вас, як до учасників конференції, яка буде затверджувати фінальну декларацію. Наголосіть, будь ласка, у зверненні до нас, до Верховної Ради, до Офісу Президента, до української влади, якнайшвидше прийняти і почати реалізовувати закон, який дасть нам набагато більше механізмів наблизити Північний Кавказ не лише до партнерства, а й до членства в оновленому НАТО. Дуже всім дякую.